Hi children, in the previous class we have discussed the different concepts related to the staffing. So here that is will be related to the staffing importances and the characteristic features. It will be related to the staffing in the process of appointing of an employees to the organization. So here in a staffing, we discussed that the meaning that is the staffing means it is a process of selecting a candidates and placing them into the job and keeping them to work in the organization. Right? So now staffing is a part of human resource management ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? Yes, the HR department is one of the important department which will look after the organization, how the employees want to work and how they want to be perform the job in the organization and representing all the responsibilities in related to the organization. So here the next very important concept we can expect for the 8 marks question, that is called as the staffing process. ಇದನ್ನು ನಾವುಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. So here the first here in this concept, estimating the manpower requirement, recruitment, selection, placement and orientation, training and development, performance appraisal, etc. will be there in this staffing process. So what do you mean by estimating the manpower recruitment or requirement? What do you mean by manpower? The manpower means the number of workers or the employees want to work in the organization, or how many people are required to work in the organization. So we want to first estimate it. What do you mean by estimating? Calculating or checking how many workers are required to work in the organization for the future days or for the present days. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವುಗಳು ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ we are in the position that we are estimated that the number called as for example 100 number of people are required to work in the organization. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾಗಿ 100 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, so here the 100 members are estimated. After estimating, then how the general public will know that there are the vacancies in the organization. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ how many employees are required to work in the organization. That is called as recruitment. So what do you mean by recruitment here? The recruitment means stimulating the candidates or the employees to work in the or to apply for the jobs in the organization. First we people want to stimulate it, or we want to tell them that the number of vacancies are there in organization. You people can able to apply for the job
ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಾನ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ದ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್. ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, external sources of recruitment. So what do you mean by internal sources of recruitment? The internal sources of recruitment are done inside the organization for the existing employees. So who are called as existing employees? The persons, those who are already appointed in the organization and working. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬರಬಹುದು, ಸರ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಈಗ ಒಂದು 100 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ತರ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಕೆನ್ಸಿನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಯಾರು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು? ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅವರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಕೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಈಗ ABCD ಅಂತ 4 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ BCD ಎಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ವಾ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a transfer. Movement of employee from the lower level job to higher level job, it is a promotion. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್. ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು, ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. At the time of recruitment, there is no elimination, but at the time of selection, there is a elimination. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, 1000 ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು 100 ಜನನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 50 ಜನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 950 ಜನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? See, selection means selection of a right candidate for the right job by conducting of a various types of interviews and the selection test. ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an interviews. ಆಯ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a selection tests. ಅವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದ placement means after the candidate has selected, the placement should be given to the employees in the organization that where they want to work. We will give them a place
and after giving a placement we will make them an orientation. So what do you mean by orientation here? The orientation means here the employees will be new to the organization. So at the time the senior authority is called as a top level management called as BOD, Board of Directors, CEO, Chief Executive Officers, Chairman and the President, and some of the important persons will be liable to introduce about the company and the nature of job and the co-workers of the organization. It is called as placement and orientation. So once the employee is given a placement and orientation program has been conducted, and after that the candidate will be ready to work in the organization. So that time here the senior persons or the superiors of the organization want to give a training to the employees. So what do you mean by training here? Formally increasing of the knowledge of the candidates or the employees in the organization. That in the sense how the employees want to work in the organization, the nature of job will be given a training to the employees. So before, after getting of a training, the knowledge of the employees will be increased as compared to the past, as compared to past. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ done in the base of two types, that is on the job training and the off the job training. So what do you mean by on the job training? After the placement is given to the employees, the candidate or the employee will be placed in a particular place where they will work for future also. That is called as on the job training. Then off the job training, the nature of job will be designed in a particular place. The training will be given to the employees. After the completion of the training, they will be moved to the different places where the vacancies are there. That is called as off the job training. So after the training and development of the employees has been done, the next step in this process, that is called as performance appraisal. ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Judging or evaluating the performances or the nature of work done or doing by the employees in the organization. It is called as performance appraisal. Appraisal ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ? The performance appraisal has been done in the organization to evaluate the candidate, how they are working, and due to this performance appraisal, the employees can able to get a promotions or other any training required. The organization will arrange for a training facilities also. So once the performance appraisal has been judged, then the list of candidates will be sought out in the sense they may get a promotion, means movement of employee from the lower level job to higher level job. So once the promotion or the career planning has been done, then they will be in the position to fix a compensation. The compensation in the sense the return on efforts to the employees in the form of payment of salaries, wages or the incentives. ಸಂಬಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೂಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್.
ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ it is a process of searching a prospective employees or stimulating them to apply for the job. ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವುಗಳು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.